It is still loading. Takes much more time. It might be. Mm, okay. We will see these things. First, I'll just go through certain instructions, and if you have your system is ready with you, then it is very helpful for you, or else it gives you nothing. Only thing is we have to listen and all. You have to focus on this. In the meantime, I start this Eclipse again. Some problem is there in this. First, we focus on this. We are assuming that the system is ready with us, and we are just going for doing a simple application. And I'll show you certain things, and if possible, I'll run the application, but it is still loading. And if it finishes, then only I can show you the things. It is taking much more time. It is updating each and everything. So it takes a little bit time. Only one thing is installed, and the remaining all are not yet installed so far. It takes a little bit time. So after completion of all these things, only we can have a virtual DVD, a virtual device. This Google APIs is needed for us to run Android virtual device. So it takes a little bit time. We will see, and if works fine, then okay. Or else we will discuss again later and see some of information regarding this and how you are going to be create a first project by means of this Eclipse. The first thing is my voice clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we need to run the application, Eclipse application, open, and inside Eclipse, we need to choose inside file, choose file inside, we can find new and there you can find Android application project. So this is a one way of doing by means of Eclipse. So we need to choose Android application. The same scenario happens if you are choosing what you can say Java applications. So at that time file new Java applications. Here we are doing Android application. So we need to choose the project name as Android application project, which is there inside new and it is there inside file. And click the and if it is not the case, click the Android project creator icon directly on the Eclipse toolbar. You can have this icon directly there. You can have you can create directly. ఇవన్నీ మళ్ళీ చూపిస్తానమ్మా ఒకసారి సెట్ అయిన తర్వాత. So select the file new, another option, a dialog. Sometimes if it is not available, this Android application project is not available, we need to choose other option. Inside we can find one with the name of Android application projects. So we need to go that one. So I'll show you how it is. But it is not, it is giving some problem, still running, that's why it is not opening properly. So the updations takes much time. Android Studio is not that much simple to install. It takes a huge memory and a huge RAM and all. So is it clear? Is it visible to you all? So it is giving some errors. Okay, no problem.
So file, inside file, you can choose new. Inside new, you can have a Java projects, classes, interfaces, enums, and so on. If you find the same name here, you can choose or else go for others. Inside others, choose Android. Inside Android, choose Android application project. ఇది కొన్నిసార్లు బయట కనపడుతుంది, లేదంటే యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ అదర్స్ అండ్ ఇన్సైడ్ అదర్స్ ఫైండ్ ఆండ్రాయిడ్. ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఆండ్రాయిడ్ ఇన్స్టాల్ అయినాక మాత్రమే ఉంటుందమ్మా, రైట్? You choose that one and the application will be opens like this. It opens like this. There you can have certain predefined files with the name of Java file, activity, and XML files and all, right? One second. గ్రాఫిక్ కూడా కనపడడం లేదమ్మా, ఇది లోడింగ్ ద ఎస్డికే అంటుంది. అది యాక్చువల్గా దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ మొబైల్ అండ్ హౌ ఇట్ అపియర్స్, రైట్? చూద్దాం, ఇంకా లోడ్ అవుతూ ఉంది, ఇది అవుతే దాన్ని పిలిచి, right? So you can choose a new application, new Android application inside file, or you may choose, if it is not available, go for choose other option which is there at the end in the file, and choose Android. Inside Android you can find Android application and choose that one. The system, the Eclipse will load a new project. So whenever the project is opened, new project, it asks certain things. First, we need to provide application name. Whatever the project name you are supposed to maintain or have to give to that we need to mention here as the first one. So it is as same as Java notations. You need to enter the first word as uppercase and whatever the word there in that, try to mention in that appropriate manner. The system will generate the package name as usual. Whatever the name you mention as application name, it also generates the same name as the project name and also the package name. But don't confuse what do you mean by package? Anyone? So we can heard of this word package inside Java. What do you mean by package? నా వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు? సైలెంట్గా ఉన్నారు అందరూ? ఓకేనమ్మా, వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా ప్రాపర్గా? Yes, yes. సో It is a ప్యాకేజెస్ collection అంటే of విన్నారా classes. ఎప్పుడన్నా? Sir. It is Packages a are collection nothing of but classes and interfaces. collection of Classes and interfaces. interfaces. And classes So also. yes, think that the project requires certain class files. Think that we are having a project will have certain Java files. All files after compilation it generates the class files, right? .class and so on. So all these class files are required in order to run that particular project. So try to keep all these relevant class files in a separate folder. That folder you can call it as a package, right? So packages are nothing but you are grouping all the relevant related class files of that particular project in a separate folder. That is a package. So here this is a project, of course you are writing or you are running a simple hello world application, though here it maintains in the form of a project, and try to keep all the project related information inside a package with the name of com.android unleashed. So whatever the preceded name and followed by the application name, whatever you mentioned, that should be added at the end. This is a package name and it is already automatically added in your project. And next is we need to choose build SDK. So what sort of software development kit you are using here, whether you are using 4.1 or 5.1, whatever it is, you try to mention appropriate SDK of this particular project. So click this drop down box, you can find many more versions of APIs and Android versions. So try to choose appropriate one and enable that one. So automatically it shows the minimum required SDK of that particular thing, right? So this is a scenario we need to update here, right? And we don't want to do any modifications here. The location and workspace, everything will be automatically
shown on the screen and click the next button. So once you click the next button, it moves to the next. ఒక్క second అమ్మా. Okay, Nama. Then we will see. Just you click on the next button, it moves to the next screen. Okay, I'll show you. I'll how to run and all. So take a little bit of time to install all these packages. It is taking much time. It is started from morning itself. I forgot to this, but it is still loading, continuously loading. I don't know what is happening here. Right. So click on the next button. It moves to the next screen. So here we need to use some launcher icons, right? Say for example, what is the foreground and what is the foreground scaling and what is the background color and foreground color and all, right? So in the beginning, if you are willing to change all these icons and all, you can change, or else you just keep it as it is and move to the next screen by clicking on next button, right? Think that I don't want this existing picture LDPI, MDPI, L for low, M for middle, H for high, XHD for high definition, pixel intensities. So based on the pictures you are going to be used for this particular project, for the background and foreground, what is the color you are using for background color and foreground and so on, right? So we can do some modifications. Even we can go for adding our own picture. Instead of using clip art pictures, we can use our own pictures for this foreground. So we will see these icons. Even we can change. Say for example, you are doing one alarm application. So at the time I can use instead of this LDPA like these pictures, I can use one clock symbol for that, right? So and so on. You can use such information. So based on, right? So click the next button. It moves to the next screen. So here we can find some activities, already some predefined activities, and we can find some blank activities. So activity is nothing but it is a one program or it is a one application which is we need to define here. So whether you want to define existing models, you go for choosing some more models. If you go for a higher version of Android, you can find many more applications here, right? So for the just for the sake of we are doing a simple application, whether you are testing whether your Android is working properly or not. For that way I choose blank activity. It looks like this, so nothing will be there in this. It's a only blank screen on the mobile screen, and in between we can show some hello world on the screen, right? So no menus or nothing else, only a blank activity, blank application is going to be run with appropriate hello world text message on the screen. That's the thing. And click the next button, it moves to the next screen. Here we need to mention the name of the activity. So here also I am keeping the same name as main activity. But whenever you are doing or you are building some complicated applications, at that time we require more and more applications, more and more activities. So at that time I can use my own name as a main activity. So main activity, some activities we can go for writing many more. Whenever you open any applications like WhatsApp, so WhatsApp will internally connected to the mobile numbers, also connected to the photos and pictures, and also connected to the internet. So all, whenever you are moving one screen to another screen, so that means we are moving from one screen to another screen, in the sense one activity is hidden and another activity is open for us. So like that we can create different applications and you are running all together. That's, we can call it as activities. So here we are having only one screen, one activity, one program. So that's why the default name is main activity, I mentioned here itself. And once I click the button finish, it is going to be loaded automatically onto the Eclipse editor. ఇవి కొంచెం ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్ అమ్మా, ఇవి we will see. And these are the project package explorer. ఇవి కొంచెం డీటెయిల్గా చదువుకుందాం. So what are the directories there inside that Explorer? So usually you may find SRC and GGN, and you can have a bin directory,
and library directories and res resource directories. Inside resources we are having some more subfolders and menus and values, right? So next one is finally we can find one manifest file and launcher icon, right? So ProGuard and we will discuss later. So manifest file is a mandatory file and all these subfolders are there. Here we can find one r.java file. కనబడుతుందా ఇది r.java, right? And we can build, once it's built we can have a build configure and debug files will be available, and all these class files are grouped together in the form of a jar files, right? And assets, if you want to add any assets, any existing, and here assets in the sense which is not runnable, which are supported to these applications, like that you can maintain one xml file, or like that you can maintain one notepad file. Such things you can add inside assets, pictures and all, right? So and here you can find one android manifest file. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ గురించి అన్నీ ఒకటి ఒకటి చదువుకుంటూ వెళ్దాం. ఇది చాలా టైం తీసుకుంటుందమ్మా ఇది, ఐ డోంట్ నో. మీరు ఎస్డికే ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఫోల్డర్ దేర్ ఇన్సైడ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, what folder is meant for what purpose, and where is our java file. So inside source we can find this hello world app, it's a package name. Inside you can find java file, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం beginning లో. So inside source src we can find one package file, package, inside package we can find java file. The java file will be hello world app activity.java. Inside we can find hello world app activity, right? On create, and we will see one by one later, but try to remember the java file will be reside inside src file. Okay namma? Okay, sir. Yes, sir. ఎస్, ఇది కొంచెం మీరు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తూ చేసింటే నాకు కూడా కొంచెం ఇంప్రెసివ్ ఉండేది. ఈ పిక్చర్స్ చూపించడం వల్ల నాకు కూడా కొంచెం ఇట్లా లోడ్ అవుతుందమ్మా. వన్స్ ఇఫ్ ఎక్లిప్స్ ఈజ్ రన్నింగ్ ప్రాపర్లీ విల్ గో లైక్ దిస్ పిక్చర్ ఆన్ ద స్క్రీన్, right? So left side all our what you can say form widgets will be there inside, text views, button, checkbox, like that we can find all these information, and the screen looks like this. The hello world, whatever the name you mentioned as application, that should be appear here, and a blank screen will be available. Inside we can have one simple text hello world, like that, right? So this is what we need to run inside virtual device, right? So ఇది ఇక్కడ మనకి బాటంలో కనబడుతుంది చూడండి. We can have a two types of views, grid layout or xml file, activity underscore the name of that particular thing dot xml file. So we may view this information either by means of graphical layout or xml layout. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకున్నామా, తర్వాత ప్రాక్టీస్ మీద అలవాటు అయిపోతుంది. You can drag and drop the hello world where you want graphically, and also you can do the same by means of xml file. ఇక్కడ మనకి రెండు రకాలుగా విజిబిలిటీ ఉంటుంది. గ్రాఫికల్గా చూస్తే ఈ విధంగా కనబడుతుంది, XML చూసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ XML file. I'll show you that one. And before going to that, first we need to see what are these folders one by one. src is the first one. Here it contains Java source files of your project. So whatever the Java files you are supposed to maintain, all files will be there or resided inside src folder, right? Say for example, in the mundu manam rasna application hello world activity dot app dot java, the file will be there inside src folder, right? Java file is a source file of your activity. Your application is running means it requires one Java file. That file will be reside inside src folder.
ఓకేనా. దానికి ముందు ఏముంటుంది, ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాకేజ్లో జావా ఫైల్ ఉంటుంది. ప్యాకేజ్ మనం జావా ప్రోగ్రామ్ రాసేప్పుడు కూడా ఫస్ట్ రాసింటాం package followed by the package name, right? If you want to use that package, we use import statement, right? Import java.io dot import java.util dot and so on, like that we can import. But if you want to create a package, we use the keyword package followed by the package name. That's the concept of these packages, right? So next one is that the name, which is automatically the system will give you all this and followed by the application name as a package name. అది మనం ఏం రాయమో అదే రాసేసుకుంటుంది అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ggn. ఇట్ కంటైన్స్ r.java ఫైల్. కనపడుతున్నాయి ఇవి. Yes, sir. Yes, sir. if if you have any problem, I'll stop and I'll proceed later. Because actually application is not yet completed so far. It is still taking longer time. I don't know what is happening. 61 every package is going to be updating right now, but I don't know why it is, right? So inside we can find inside gen folder we can find r.java. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. ఇది దీన్ని ఏమంటే కంపైలర్ జనరేటెడ్ ఫైల్ ఆర్ ప్రీ కంపైల్డ్ ఫైల్ ఆర్ కంపైలర్ జనరేటెడ్ ఫైల్ దట్ రెఫరెన్సెస్ ఆల్ ద రీసోర్సెస్ ఫౌండ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. Think that if Java file, think that the Android project will have certain 10 Java files, right? And some more resources added, some more pictures added. Say for example, you design one graphics front end and back end like that. So every data is going to be converted into one file with the name of r.java file. Though you may created any number of Java files, మీ ప్రాజెక్ట్కి ఒక 10 జావా ఫైల్స్ అవసరం పడింది అనుకోండి. ద 10 జావా ఫైల్స్ అండ్ ఒక 5 ఆర్ 10 XML ఫైల్స్ అవసరం పడినాయి. సో దోస్ 10 XML ఫైల్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద అసెట్స్ ఇందాక చెప్పినట్లు జనరల్ నాన్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్, ఎవ్రీ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రూప్డ్ టుగెదర్ అండ్ జనరేటెడ్ ఏ ఫైల్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ r.java. It is a compiler generated file. We should not modify it. If any problem is there in r.java file, that won't work, right? You should not modify. This will be generated automatically by the system, right? So this file will goes for compilation, right? Automatically compiled into the class so that you can refer them using the class file. So every information in our project is converted into r.java file. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపట్టుకున్నామ్మా, right? r.java file is a compiler generated file which is not meant for to modify, do any modification in your Java files, in your XML files, in your pictures, audio, video, whatever. That effect will be automatically takes place inside r.java file, right? So r.java file is a file which is meant for system purpose, not for the user purpose. Clear? Yes, sir. Yes, sir. కొంచెం రెస్పాండ్ అవుతున్నానమ్మా. Only 77 students got connected so far. Right. So next one is we'll see some more simple definitions of this. Next one is Android 4.1 library, or if you are using higher version 6 and so on, that library will be available. This item contains jar files, Java archive files, Android dot jar files. So all the related relevant library files are grouped together, just like rar files. Here jar files under it. These are the zipped files, grouped files related to this particular library of that particular version, right? So next one is assets. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా assets. These folder contains certain files which are supported for your application, like HTML files, text files, database files, and so on. But these files are not meant for compilation purpose. These files are supported files, right? సో మన ప్రాజెక్ట్కి ఎక్కడైనా టెక్స్ట్ ఫైల్ అవసరం పడింది, సో అట్ ద టైమ్ వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ యూస్ దట్ థింగ్స్ డన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దీస్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద బిన్ డైరెక్టరీ.
So inside bin, usually these files built by the ADT during building process Android development kit. While building this application, this directory is going to be generated. Here we can find APK files. ఎప్పుడైనా విన్నారమ్మా ఏపీకే ఫైల్ అనేది? Yes, sir. మీరు ఏదైనా ఒక యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసేవాలన్నప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే ఫైలే ఏపీకే ఫైల్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. సో మనం రాసే అప్లికేషన్ కూడా ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్, ఆఫ్టర్ రన్నింగ్, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, ద టోటల్ ప్రాజెక్ట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వన్ ఫైల్, దట్ ఈస్ ఏపీకే ఫైల్. ఈ ఏపీకే ఫైల్ తీసుకెళ్ళి మీ మొబైల్లో డ్రాప్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇట్ రన్స్ ఫర్ అస్. మన ప్రాజెక్ట్ అక్కడ రన్ అయిపోతుంది. అది మీరు యూజువలీ యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ సర్టన్ యాప్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్, దట్ యాప్ ఈజ్ కమ్ అలాంగ్ విత్ .apk. సో సమ్ నేమ్ .apk. APK స్టాండ్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ ప్యాకేజ్. ఈ ఏపీకే ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే బిన్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. సో మనం ఒక అలారం డిజైన్ చేసినామనుకోండి. సో యూ వాంట్ టు టెస్ట్ దట్ అలారం, సో యూ టేక్ ద ఏపీకే ఫైల్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ అండ్ రన్. Whether it is working properly or not, then we will check later. So all apps or all applications after running, after successfully compilation and run, the system generates one file with the name of .apk file, which is able to run on your mobiles without support of anything. No need of go for compilation or anything else. This file is enough to install in your mobiles. It is a binary file of an Android application, so that's why it runs directly. It contains everything needed to run an Android application. మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఐడియా ఉందంటే ఒకే ఒక ఫైల్ వచ్చేస్తుంది, ఆ ఫైల్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. నౌ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ రెడీ టు యూస్. క్లియర్ అమ్మా? సో మనం అప్లికేషన్స్ చేసినాక ఈ ఏపీకే ఫైల్ని మన మొబైల్లో డ్రాప్ చేసి చూద్దాం. We may test in two ways. Directly we are connecting our mobile to the system and making that mobile as a testing device. The second thing is you can test by means of virtual device, Android virtual device. If it is running fine, take the APK file and drop inside mobile and install. Okay na? ఆ రెండు చేద్దాం, ప్రాక్టికల్గా చేసి చూద్దాం అవి. So next one is RES folder. Inside RES folder, so RES stands for the resources. So what resources we are using in our project? So usually the resources are like drawable pictures, layouts and values. Values in the sense what values you are using, like variable values and so on. What type of layout you are using and what type of images we are having with the appropriate resolution. ఇందాక చెప్పినాను మీకు, ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, అది RES ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. సో డ్రావబుల్, దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ డ్రావబుల్ HDPI, ఎవ్రీ ఫోల్డర్ LDPI, MDPI, XHDPI. మాకు గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ పిక్చర్ని ద సిస్టమ్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. If you are having low resolution mobile, the LDPI picture is going to be stored. If you are using a little bit advanced, the MDI picture is going to be stored. The picture is same, but having its intensity is difference. ఓకేనమ్మా? మనం పిక్చర్ క్వాలిటీ మారుతుందంతే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ మొబైల్. థింక్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ హై రెజల్యూషన్ మొబైల్, XHDPI పిక్చర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్. అందులో ఇవే ఫైల్సే ఉంటాయి, బట్ దాని యొక్క రెజల్యూషన్ మారుతూ ఉంటుంది అది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఒక మామూలు ఫోన్ కొన్నామనుకోండి, ఒక 3000 మొబైల్ ఫోన్ కొన్నామనుకోండి, అందులో చూసే పిక్చర్ యొక్క రెజల్యూషన్ LDPAలో ఉంటుంది. అదే ఒక 30,000 40,000 పెట్టి కొన్నప్పుడు ఏమైందంటే పిక్చర్ యొక్క రెజల్యూషన్ మారుతుంది కదా. సేమ్ అదే వాట్సాప్ పిక్చరే కనపడుతుంది అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా. ఎస్ ఆర్ నో? 3000లో వాట్సాప్ రాదా? అట్లేముండదు కదా, అక్కడ అదే వస్తుంది ఇక్కడ అదే వస్తుంది, బట్ ద ఇంటెన్సిటీ, ద పిక్సెల్ రేషియో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వేరీడ్. That information is going to be maintained in a different folders by means of high definition pixels or low definition, medium definition or
extra high definition and so on, right? And ఒకటి లేఅవుట్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా. ఇందాక చూసినా కదా లేఅవుట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్ గ్రిడ్ లేఅవుట్ ఆర్ XML లేఅవుట్. సో గ్రిడ్ లేఅవుట్లో మనకి ఈ విధంగా కనబడుతుంది, XML లేఅవుట్లో ఎక్సెల్ కోడ్ కనబడుతుంది, రైట్? సో ఆ లేఅవుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడే మనకు కనబడుతుంది. సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ XML file, layout XML file will be open. There you can do modifications by means of XML file, or else you can do the same modifications by means of graphical grid layout, right? Next is, this is all about RES and manifest file. It's a very important one. Usually the question may come on this, right, about manifest file. Android will have Android manifest.xml, right? So XML in the sense extensible markup language, right? So there in this XML you are maintaining certain permissions. గుర్తుపెట్టుకోండి, మేనిఫెస్ట్ అనేది మీరు జావాలో బీన్స్ అవి చేసినప్పుడు కూడా మీకు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అక్కడ. దిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఈజ్ అ ఫైల్ వేర్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈజ్ నీడెడ్ టు రన్ ద అప్లికేషన్. How to run the application, what permissions required to that particular application are mentioned inside this manifest file. దీనికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యాప్ ఏమడుగుతుంది మనకి, వెదర్ వీ నీడ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ కెమెరా, ఎస్ ఆర్ నో. ఇఫ్ యూ సే ఎస్, నౌ కెమెరా ఈజ్ గివెన్ పర్మిషన్ టు దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్సైడ్ XML ఫైల్, రైట్? ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ మీద ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుందమ్మా. ఒక ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయాలంటే ఎలా రన్ చేయాలి, దానికి ఏ పర్మిషన్స్ కావాలి అన్నీ కూడా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్లో డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇంటెంట్ ఫిల్టర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఫైల్. ఐ విల్ షో యూ వన్ ఆఫ్టర్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ main.xml ఫైల్ అండ్ ఇంకో XML ఫైల్ ఉంటుంది. హియర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ని డిజైన్ చేసేదంతా main.xml లో డిజైన్ చేసాం. స్ట్రింగ్స్ అనేది ఇంకో XML ఫైల్ ఉంటుంది. దేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫైన్ సమ్ వాల్యూస్. RESలో వాల్యూస్ అనే ఫోల్డర్లో ఈ strings.xml ఫైల్ ఉంటుంది. దేర్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ సమ్ values to the values in the form of strings, right? And Eclipse will automatically generate the content of r.java, which is not supposed to modify. We should not modify this. It is make use, the system is make use of this r.java file. It is a combination or collection of all the resources. So this is a manifest file which is pre-generated. It is not necessary to go for writing all this. Everything will be ready-madely available. But only thing is try to know what is there inside this. It is an XML file. Always XML tag will be open and version and encoding and so on. Inside manifest XML, there you can find the schemas. మీరు XML చదివింటే మీకు ఐడియా ఉంటుందమ్మా. We need to provide the schemas for this XML file and also give the package name, where is the package is available, and what version code you are using and what version name you are using, right? These values are usually varies, different applications of different versions, right? So next one is, we are having one use SDK version, mini SDK version, right? One more storage device. Next one is application. These are things we require. So inside application, automatically it shows the icon, the label name and activity. This activity is important. We are having only one activity, only one tag will be available. If you are having more activities, we need to maintain more and more. Here, what activity you are using, the name should be maintained dot hello world activity, right? So the string which is available inside string, the name is app name. ఇవన్నీ మళ్ళీ చూసుకుంటూ ఒక్కోసారి రాసుకుంటూ వెళ్దామమ్మా. అర్థం అంటే అక్కడ ఆ డైరెక్టరీకి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అది. అండ్ ఇన్సైడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటెంట్ ఫిల్టర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద యాక్టివిటీ, అవర్ అప్లికేషన్ టు రన్ దిస్ హెలో వరల్డ్ యాక్టివిటీ. ఎక్కడి నుంచి అది ఆ పాత్ర నుంచి తీసుకొని మెయిన్ అప్లికేషన్ని రన్ చేయమని చెప్తున్నాం అంతే. యు ఆర్ జస్ట్ ఆస్కింగ్, ద యాక్షన్ ఈస్ android.intent.action.main. ద మెయిన్ XML ఫైల్ ఉన్న యాక్టివిటీని రన్ చేయమని చెప్తున్నాం. Think that if you want to provide any internet permissions or camera permissions, everything we need to add here.
ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకుందాం అది. Right? We will see all those things later. One by one we will see. Right? సో ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ ఇష్యూ టు జస్ట్ నో అండ్ లీవ్. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ టు ద లాస్ట్ క్లాస్ ఈవెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ ఆండ్రాయిడ్ manifest.xml file. Right? These are the minimum information. You please go through this. And the r.java file will be looks like this. Automatically generated file, and everything is going to be maintained here. But we should not touch all these things. You just know what is r.java file. If you do any modification, it gives you warning or error. Don't do such things. And I'll show you XML file onwards. ఇది XML ఫైల్ అమ్మా. ఇంతకుముందు మీకు చెప్తే కదా గ్రాఫికల్గా గుర్తుందా ఇది. సో దిస్ ఇస్ అ గ్రిడ్ లేఅవుట్ వ్యూ అండ్ XML వ్యూ ఇట్లా ఉంటుంది. దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఐఎమ్ జస్ట్ పాజింగ్ హియర్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ హౌ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ XML file. XML file usually having one layout. What type of layout you are using? It may be flow, grid, relative, different layouts you are having inside, and how you are going to be maintain all, and what are the buttons or what are the things you are going to be maintain and everything. So we will discuss later about this through practically, but still it is loading. Okay, give this day only. I will finish all this installation, and meantime try to install in your own laptops, and if it is fine then we will discuss all those things.